Collega, krijg ik een teken wanneer ik moet beginnen? Kunnen beginnen. Dames en heren, welkom in het Zuid-Afrikahuis. Op deze toch weer prachtige herfstdag. Ik zei het volgens mij 2 jaar geleden ook, maar toen was die ook prachtig. Een speciaal welkom natuurlijk voor de 3 genomineerden voor de shortlist van de Zuid-Afrikahuis Scriptieprijs 2024. Even in alfabetische volgorde: Malin van den Berg, Siobhan van Rooij en Amber Zelma. En natuurlijk een warm welkom aan jullie familie en vrienden die er ook bij zijn. U bent allen vandaag, fysiek of digitaal, het wordt ook opgenomen, getuige van de 3e uitreiking van de tweejaarlijkse Zuid-Afrikahuis scriptieprijs. En die wordt uitgereikt voor de beste masterscriptie van de afgelopen 2 jaar over een onderwerp gerelateerd aan de relaties, de veranderende relaties tussen Europa en Zuidelijk Afrika. En dan ook een beetje in de breedste zin van het woord. En aan de prijs is een geldbedrag van €500 verbonden. Ja, er zijn scriptieprijzen die iets meer opleveren, maar deze is ook nog mooi. De jury bestond dit jaar uit Margriet van der Waal, voorzitter, André Paaijmans, Carina Zaaiman en ondergetekende. Ik zat in de jury, maar ik weet niks. Vlak voordat de jury begin september overlegde over de ingezonde scripties, bereikte ons het droevige bericht van het plotselinge overlijden van ons 5e jurylid. De in Zuid-Afrika gestationeerde in Kaapstad gestationeerde dokter Anastasia de Vries, verbonden aan de Universiteit van West-Kaapland. Ze is plotseling overleden. Dus we hebben helaas zonder haar moeten overleggen en we betreuren haar verlies ten zeerste. De juryvoorzitter Margriet van der Waal is bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zal zo meteen de scriptieprijs 2024 inleiden, waarna de 3 kandidaten een korte presentatie van maximaal 10 minuten geven over het onderwerp van hun scriptie. Nogmaals, maximaal 10 minuten. Na deze presentatie zal Margriet het juryrapport voorlezen en de winnaar bekendmaken. Dat is heel spannend, denk ik. Hij of zij, de winnaar dus, gaat daarna in gesprek over het onderwerp van zijn of haar scriptie. Dames en heren, we zijn heel blij dat Margriet nu niet vastzit in een trein of op een koud treinstation staat, zoals 2 jaar geleden, toen ze haar verhaal via een telefonische verbinding moest doen. Maar dat ging allemaal goed, het is allemaal gelukt. Margriet, we zijn ontzettend blij dat je er echt bij bent. Ik wil je graag het woord nu geven. Dankjewel. Goedemiddag iedereen. Ik ben een beetje verkouden, dus als ik zo ga niezen, dan ligt het niet aan de stof in de kamer, maar aan mijn verkoudheid. Want dit is een prachtig pand en het is een heugelijke bijeenkomst om hier bij elkaar te mogen zijn. Dankjewel Angelie. En het is waar, 2 jaar geleden zat ik in Amersfoort met jullie. Ja, maar gelukkig vandaag hier in dit zaaltje met jullie. Het is een fantastische middag en een feestelijke bijeenkomst. Dus dames en heren, gewaardeerde gasten en vooral de shortlistkandidaten en hun familie en vrienden, welkom. De jury stond dit jaar eigenlijk niet anders dan de vorige keer, maar ook weer dit jaar voor een zeer uitdagende, maar vervullende en leerzame taak om 6 uitstekende scripties op de longlist te beoordelen. Ik noem even de 6 inzendingen in alfabetische volgorde die op deze longlist waren. Tim Rutting, met een scriptie getiteld Solidariteit kent geen nationaliteit, over een 3-tal Nederlandse conferenties als onderdeel van de transnationale Europese solidariteitsbeweging tegen Portugees kolonialisme. Dat heeft hij geschreven aan de Universiteit van Amsterdam en begeleid door Peter van Dam. Dan Malin van den Berg, met een scriptie getiteld Transnationaal verbonden in solidariteit. De relatie tussen de anti-apartheidsbeweging Nederland en het ANC tijdens de conferentie Culture in Another South Africa, of CASA. Geschreven aan de Universiteit van Amsterdam en begeleid door Vincent Kuitenbrouwer, die ook vanmiddag hier is.
Dan de derde, Petronella van der Merwe. Een Zuid-Afrikaanse inzending met een scriptie getiteld Recycling Ghosts, Reimagining C. Louis Leipold's play Die Laatste Aand, 1930. Dit heeft ze geschreven aan de Universiteit van Pretoria en het is begeleid door Marie-Helene Coetzee. Dan Stefan van Rooij met de scriptie The Socio-Syntax of Verb Second and Verb Third Placement in Mannenberg, Kaaps. Aan de Universiteit van West-Kaap en begeleid door Erin Pretorius en Theresa Bieberauer. Zeg ik haar naam goed? En dan tot slot de zesde scriptie was... de vijfde was Jan Douwe-Westhoeve met de scriptie getiteld Niet juist een van ons mensen niet. Kunstenaarskringen en beeldvorming in de briefwisseling tussen Ingrid Jonker en Jack Cope. 1959 tot 1965. Aan de Universiteit Leiden, begeleid door Ton van Kalmthout. En tot slot als zesde scriptie Amber Jan Zijlma met Unsettling Empires, Comparing Chinese Indentured Laborers in Dutch Sumatra and British Transvaal during the late 19th and early 20th centuries. Aan de Universiteit van Oxford, geleid door Andrew Johnson. Klopt het? Goed zo, fijn. Elke inzending bood ons de jury een unieke invalshoek en raakte belangrijke historische, linguïstische en sociaal-politieke thema's aan. De jury bestond uit wetenschappers uit verschillende expertisegebieden die de inzendingen uit zeer verschillende gebieden binnen de humaniora moest beoordelen. En ik kan u vertellen, het was zeker geen eenvoudige zaak om de appels en de peren met elkaar te vergelijken. Want we hadden scripties uit domeinen van geschiedenis, literatuurwetenschap, literatuur, geschiedschrijving, linguïstiek, creative writing en artistic practice, die allemaal op een bepaalde manier in verband met elkaar gebracht moesten worden, met elkaar besproken moest worden, tegen elkaar moest worden afgewogen. Dat was lastig, leerzaam en bijzonder spannend en enerverend om te doen. Niet alleen vertegenwoordigen deze scripties verschillende disciplines en wetenschapsgebieden, maar bespraken ze ook zeer verschillende en uiteenlopende aspecten van de relatie en de veranderende relatie tussen Zuid-Afrika en Europa of Nederland in het specifiek. Graag wil ik ook een woord van waardering uitspreken aan de collega's die supervisie gaven aan de scripties en aan de studenten, wiens werk ingezonden is voor de prijs. Voor jullie werk en begeleiding bij het verrichten van het onderzoek en het schrijven van deze scripties. Te meer aangezien een van onze juryleden, Anastasia de Vries, zoals Angélie al zei, zeer onverwacht overleed eind augustus, echt dagen voor ons juryberaad. En niet alleen was Anastasia een jurylid, maar ze was ook een zeer geliefd docent en begeleider binnen het vakgroep Afrikaans-Nederlands aan de Universiteit van West-Kaap. En dat werd me zo meer duidelijk toen ik daar 2 weken geleden was en aan de muur allemaal briefjes zag hangen, gericht aan haar of schrijvend over haar van studenten die in woorden vorm gaven aan hun waardering en aan wat zij als docent of begeleider voor die voor die schrijvers, die studenten hebben betekend. En het ontroerde mij zeer om dat zo te lezen. Dus aan alle begeleiders van de ingezonden scripties, ook aan jullie een woord van dank en erkenning voor het belangrijke werk die jullie in het leven van de jonge wetenschappers hebben verricht. Maar goed, we zijn heel benieuwd naar het werk wat de jonge wetenschappers hebben gedaan. Dus ik wil ze heel graag in alfabetische volgorde uitnodigen om hier in maximaal 10 minuten, daar hangt toch heel veel van af, strafpunten zullen worden toegekend. Nee hoor, dat is echt een grapje. Jullie werk te komen presenteren. We gaan beginnen met Malen van den Berg. Daarna mag Stefan van Rooij zijn werk komen toelichten. En daarna Amber Jan Zijlma. En als zij klaar zijn, dan gaan we over tot het spannendste moment van de middag. En dat is de aankondiging van de winnaar. Goed, Malen, ik geef jou heel graag het woord. En ik kijk even naar Tara. De presentatie zit hier gewoon als doorklik. Oké, prima, kijk.
Dankjewel. Ik zei net al tegen mijn scriptiebegeleider, het is best wel spannend om hier dan weer te staan. Vooral omdat het 2 jaar geleden is dat ik mijn scriptie heb ingeleverd. Dus ik moet zeggen, ik heb zelf hem weer even doorgelezen en weer even opgefrist van, wat heb ik nou eigenlijk allemaal geschreven? Ehm, Zoals net al werd verteld, heet mijn scriptie Transnationaal verbonden in solidariteit. De relatie tussen de AABN, de Anti-Apartheidsbeweging Nederland, en het ANC, het Afrikaans Nationaal Congres, tijdens de conferentie Culture in Another South Africa, ook wel CASA genoemd. En ik dacht, voordat ik jullie meeneem in wat ik eigenlijk allemaal heb geleerd en waar ik achter ben gekomen, wilde ik eerst even uitleggen waarom dit onderwerp. Ik heb sowieso wel eigenlijk mijn hele historische carrière, om het zo te zeggen, een interesse gehad in Afrikaanse geschiedschrijving. En dan voornamelijk machtsverhoudingen op het continent. Dus het was ook voor mij geen twijfel dat ik iets ging doen met Afrika. En door me eigenlijk in te lezen over de anti-apartheidsbeweging en het hele wetenschappelijke debat wat er aan de gang was, kwam ik erachter, oké, er is best een groot gedeelte nog onderbelicht gebleven. De meeste literatuur ging over de anti-apartheidsactivisten in het Westen. Bijvoorbeeld de hele Engelse beweging of alle anti-apartheidsbewegingen die er in Nederland zijn opgericht. Maar heel weinig over wat de actoren in de derde wereld en in Zuid-Afrika zelf hebben bijgedragen aan de beweging. Toen dacht ik, dat is interessant. En daar wil ik naar kijken. Dus dat heb ik ook gedaan. En hoe meer ik las, hoe meer ik te weten kwam. En ook dat er in 1987 een conferentie is gehouden, namelijk CASA, Culture in Another South Africa. Wat eigenlijk de eerste conferentie was waar Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivisten, zowel van binnen Zuid-Afrika als bannelingen, samenkwamen met Nederlandse anti-apartheidsactivisten om te discussiëren, om met elkaar te kijken naar cultuur. En dat kon gaan over fotografie, over muziek, dans, toneelstukken. En toen dacht ik, nou, als ik toch die relatie eens goed in perspectief wil nemen en wil onderzoeken, dan is dat de perfecte onderzoek. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. En uiteindelijk heb ik deze hoofdvraag geformuleerd. Dus welke relatie tussen de anti-apartheidsbeweging Nederland en de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivisten blijkt uit de conferentie Culture in Another South Africa in de jaren 80? En ik heb het niet specifiek gehouden op het jaartal 1987 waarin CASA plaatsvond, omdat ik het ook belangrijk vond om de aanloop daar naartoe en de belangrijke gebeurtenissen uit de jaren 80 mee te kunnen nemen in het schetsen van die relatie. Want ze hadden best wel invloed op hoe er gecommuniceerd werd en wat voor acties er werden opgezet en wie erin betrokken werden. Dus dat is wat ik heb onderzocht. En ik probeer tegen mezelf te zeggen, ik hou het binnen 10 minuten. Want ik ken mezelf en ik wil soms nog best wel veel vertellen. Dus ik ga het in die 10 minuten houden. Hoe heb ik dat gedaan? Nou, allereerst aan de hand van literatuuronderzoek gekeken, oké, hoe past mijn vraagstuk in alle literatuur en in het wetenschappelijke debat wat al bestaat. Dus daar is het eerste gedeelte van mijn scriptie aan gewijd. En dat was ontzettend interessant, ook om alle verschillende perspectieven te lezen en om dan te kijken, oké, hoe pas ik hier nou zelf tussen? En het grootste gedeelte van mijn onderzoek is gebaseerd op archiefonderzoek bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Daar lagen echt dozen vol papieren. Dus ik heb echt wekenlang elke doos opgevraagd, doorgebladerd, gekeken, staat hier iets in waar ik iets mee kan, wat leuk is, wat interessant is, wat aangrijpend is. Nou, en er was genoeg. Echt genoeg. Ik denk echt dat ik een maand lang alles heb doorgekeken, foto's heb gemaakt en het daarna pas echt ben gaan analyseren. En dat ging echt over brieven tussen leden van het ANC en de AABN naar beeldmateriaal van CASA zelf, boeken, faxen, notulen handgeschreven. Het was echt van alles en nog wat ik heb doorgespit. Maar omdat ik het niet alleen bij archiefonderzoek wilde houden, heb ik ook nog 2 interviews gehouden. Namelijk met oud-leden van de anti-apartheidsbeweging Nederland. Om het extra aan te vullen, extra dimensie. Om toch nog even door te vragen voor de dingen die niet in het archief gevonden konden worden. Dus dat was ook een hele waardevolle bijdrage aan mijn onderzoek. Nou, wat heb ik allemaal gevonden? De relatie tussen beide partijen was voornamelijk heel gelijkwaardig, begripvol en goed.
In de brieven waren lovende woorden over het werk wat gedaan werd, beide kanten op. Het ging ook over de gezondheden van leden van zowel het ANC als van de anti-apartheidsbeweging Nederland. Het ging over de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het ging over ideeën die ze hadden voor bepaalde acties of boycotts. Beide kanten op. Dus het was voornamelijk heel gelijkwaardig beginvol en goed. En dat hoorde ik ook van Kier Schuringa en Bart Luijrink, die ik heb gesproken als oud-leden. Maar er was ook wel eens discussie en oneenigheid over culturele verschillen. Want het ANC is geen monolithische organisatie. Het heeft verschillende stromingen. Bijvoorbeeld ook een hele gelovige stroming. Dus er werden af en toe wel eens discussies gehouden over bijvoorbeeld de positie van vrouwen of homoseksualiteit. En daar werd gewoon open en eerlijk over gecommuniceerd met elkaar. Soms waren ze het ook wel eens niet eens met elkaar. Maar konden ze het binnenskamers altijd wel weer met elkaar oplossen. Want alles ging in het kader van solidariteit. En daarmee stonden ze met elkaar op gelijke voet. En wat ik bij Kata heb gezien, was dat het eigenlijk het was een super mooie conferentie. Ik vond het echt geweldig om ook de aftermovie die gemaakt is te zien. Want je zag echt de bloeiende cultuur, alle verschillende mensen die aan het woord waren, de discussies die werden gehouden, de theatervoorstellingen die werden gehouden. Er ontstond echt een hele open, kritische discussie. Waarbij dus de insiders vanuit Zuid-Afrika konden verbinden met de outsiders, de Nederlandse activisten en het diverse publiek wat daar aanwezig was. Want uiteindelijk is CASA bezocht door zo'n 15.000 bezoekers over een tijdspan van ongeveer 2 weken. En stond heel Amsterdam in rep en roer van de conferentie. Dus ik vond het ontzettend leuk om me daarin te kunnen verdiepen. En daar wil ik het bij laten. Dankjewel. Hartelijk dank, Stefan. The floor is yours. Thank you. So I think the emphasis on 10 minutes was for me in particular because I submitted a presentation of 26 pages, but I will put a timer on for 10 minutes and I shall stick to my 10 minutes. I'm not a MacBook user, so can you just tell me the arrow? Not the arrow. That's not my 10 minutes. No. It's kind of punishment. Yeah. What button did you press? This one. Oh, right. That's supposed to happen, right? Connection. Soms duurt hij eventjes hoor, maar The screen is flickering, so I don't know if that means anything. It's going black and then back to the picture. I'm putting out the cable here. Oh, okay. Oh, gee, sorry, I don't know. At least we have a beautiful building to admire. Alright. I'll just turn it off and on again, and then All good. no one else.
There you are. All right. That one. Yeah. Yes. Thank you so much. Okay, here we go. All right, so today I'll be providing a sneak peek of what we call verb second and verb third, which are particular properties of the carp system, of Manenberg carps in particular. And this comes from my MA thesis with the title, The Socio-Syntax of Verb Second and Verb Third Placement in Manenberg carps. So with the knowledge, obviously, that my thesis was not written for the Zuid-Afrikahuis competition or thesis competition theme, I asked the question, how does my thesis relate to the thesis competition theme? And I realized that to varying degrees, it relates to the theme by engaging with historical, cultural, linguistic intersections between Europe and Southern Africa, particularly through the linguistic study of what we are calling carps. So most Germanic languages and a number of Indo or non-Indo-European languages, but not modern-day English, is characterized by what we call verb second, right? So it basically means there are these three parts of the clause, and we say that the verb always appears in the second position, right? And then if we're looking at some sort of family tree, we see that carps is then classified as a variety of Afrikaans, but that is a contestable point that we will not discuss today. So we can see that Dutch is a V2 language with the AA example, Afrikaans is a V2 language, and also Kaps is a V2 language. As we said, English is not a V2 language. It is classified as having V2, but in certain conditions. But if you look at the sentence, this book has Peter read, is not an acceptable sentence, and so it is classified as not being a V2. What then is V3? V3 simply means if we looked at the diagram that we have, instead of having one element before the verb, we now have two elements before the verb. So we have Sondag and two before the verb. And another deviation from the V2 in not just the number of constituents that they are, we also see that it appears in very low frequencies. Right. So carps, what is carps? It's a variety of Afrikaans. We see a italicized variety because it's a very contestable point at the moment. And it is born out of a very rich and a super diverse historical context that's made up of language contact and then, of course, your complex, very, very complex socio-political activities. So carps traces its roots to the 17th century Dutch, which was brought by the settlers during the colonial period. And then the variety evolved through contact between the Dutch and the language spoken by the enslaved people, as well as the indigenous communities on the Cape or in the Cape. And then Kaps is considered to be one of the oldest, if not the oldest variety of Afrikaans, with strong Dutch influences in its grammatical system as well as in its vocabulary. And it is spoken predominantly by the colored community on the Cape Peninsula. And for those of you who are not familiar, colored is a label that was created under the apartheid era, which was a classification of people who were neither black nor were they white. So I'm a colored. Yes, I'm a living colored. Yes. And so Kaap is the predominant variety of Afrikaans spoken on the Cape Peninsula, with 74% of Afrikaans speakers in the Cape Metropolis are said to speak Kaaps, right? And it is also described as a matrilectal, meaning it is acquired as a language from birth, for children acquired it as a language. And historically and presently, Kaaps is a diverse speaker population. And despite its inferior status, this is a very important point that we need to make. Despite its inferior status to standard Afrikaans, Kaaps is a language that should be taken seriously as one that can fulfill a full range of functions formally and informally. Okay. So the data was collected in Manenberg, which is a multilingual and a multi-ethnic township on the Cape Flats, right? And this community or area was established in 1966 under the Group Areas Act, and this act was an act or policy of segregation, you know, where we segregated areas and placed certain people in specific areas. And so Manenberg was one of those areas that was created for people of color or colored people. And it is surrounded by other townships, for example, Heideveld and Nova Park, Gugulethu, which were also demarcated for people of color. And 72% of the population here, this was according to 2011 census, we should see what it looks like now though. 72% of the population here is said to speak Afrikaans, which of course includes Kaaps. And so the data was collected. I went into Manenberg for 2 days. We created focus groups, or we set up focus groups with 2 people in each focus group.
we gave them a topic and we asked them to discuss a fond childhood memory. I left the room as they were speaking so we could get free conversation without the influence of the researcher. Left the room, and then after that, we transcribed the conversations in Word and then we annotated in Google Sheets. So what does V2 look like in Manenberg-Karps? So we see that V2 is a very prominent property with 88% of all matrix clauses being V2 or verb second, and then 31% of all embedded clauses, which is quite a unique phenomenon given other Germanic languages, because we see that we have this V2 in embedded clauses as well, which is, as I said, quite unique. And so it's in these particular cases that we find V2. It is in your datless embedded clauses and also in your question embedded clauses, as in number 8, for example. I only have 10 minutes. I'm speeding through this, I have 26 pages. And then V3, remember that V3 is just basically, instead of having one constituent before the verb in second place, we now have two constituents, the Sondag and the Stu. And so we see that V3 is also found in your continental West Germanic languages, such as Dutch. We have die man, die ken, ik niet. And then I'm not going to read the Swedish one, but we also see that we have V3 in Swedish, right? And then also we have it in West Flemish, but this is a different type of V3 with the subject in a second position. Okay, so V3 is largely a matrix clause. So your main clause is found mostly in main clauses, and then we only had 4.7% of all main clauses were of these V3, but it was still considered a robust property because it was found across all focus groups. 3 minutes and 26 seconds left. So almost there, yes. So we see that we have different first position elements, right? First position elements are these orange ones, and we see that we have different types there, right? So that just to give you a sneak peek of what you have there, right? And then in second constituents, we have mostly adverbial stuff. So we have the dan in the D example, and we have vandag in the E example, and we have a WH phrase in the F example. Here's a summary. I'm ending. So, right. So this is the important bit, the introduction and the summary. Those are important parts, and so I will slow down here. So we see that the Karps V3 sentences, they can host several different types of first position elements, right? And this is very similar to your continental West Germanic languages such as Dutch and Swedish, right? So there's a similarity there. And these elements, they act as frame setters, so they basically set the stage for what the speaker is about to say. And then, unlike V2 sentences, we don't see objects, like direct objects moving into this first position of V3 sentences. The Karps V3 prefers adverbials, as I showed, right? We had the vandag there and we had the dan. So it prefers adverbials to be in the second position. And then only 26% of the second position, the second position elements were subjects like the other West Flemish, and also what we find in what we call urban vernaculars, which Walkden 2017 studied. And then the comparison is that Karps is similar to the West Germanic languages that prefers to have your adverbials in second position, right? So there's flexibility. And so you might ask the question why this is the case. And the one answer that we came up with is that Karps is the oldest variety of Afrikaans, so we would expect that it relates to Dutch more than these urban vernaculars, for example. And then in the last 1 minute and 17 seconds, we need to now look at the transformations that took place, right? So the first was the input. And that was the linguistic legacy of colonialism, right? So we're looking at the influence of Dutch. And so the first is obviously the European linguistic foundations. And so Karps, we know it developed from Dutch and other languages during the colonial contact. And then it also retains core syntactic features, right? So verb second, for example, and V3 are of these typical West Germanic features, right? And then with regards to contact and language hybridity, so what Karps does is it blends Dutch influences with that of Malay, Arabic, and of the indigenous languages that were found in the Cape. And it obviously reflects cultural and linguistic hybridity shaped by the colonial interactions that there were. And then post-colonial transformation. So we have the reclaiming of identity through language.
So there was linguistic marginalization and reclamation. So where Kaap's was seen as a lesser than variety to, say, for example, Standard Afrikaans and other European languages. And then there are now post-apartheid efforts to elevate Kaap's, right? And what we see is that there's an increase in Kaap speakers actively reclaiming their linguistic identity in the post-colonial era. And this demonstrates cultural agency in transforming European legacies and asserting local identities. And I thank you very much for listening. I'm not as good as a presenter as the others, so I'm gonna be needing some paper. Um, but yeah, that was very impressive. Well done. Ooh, let's see. Hopefully that stays. All right. Yes. Um, so yes, my thesis title was Unsettling Empires, Comparing Chinese Indentured Laborers in Dutch Sumatra and the British Transvaal in the late 19th and early 20th centuries. As you can see from my title, which is quite a mouthful, I took this inter-imperial comparative approach to my thesis, and my aim was that it would shine light on global experiences of Chinese indentured labor migrants, as well as their impact on different empires. And also through this comparative and the comparison, hope to give some form of explanation why these experiences of Chinese indentured laborers may have varied across empires. I'm also taking Chinese indentured laborers centrally as actors because they are these non-imperial actors. They're neither the colonizer nor the colonized, and they migrate to these places that are foreign to them. And in this way, they kind of unroot these deeply rooted tensions that form empire in this period. And you can explore that through this lens by taking the Chinese laborers centrally. So my thesis in broad lines argues that the Chinese indentured laborers had similar tools in both colonies to influence and unsettle their new surroundings. My argument, therefore, shines light on that although they were under subjugation of these very oppressive and limiting contracts and governments, that they were still able to shape the surroundings in these foreign lands that they went to, and thus unrooting the contradictions of empire. So before delving into my argument further, I'll provide some historical context. So to start with, what exactly is indenture and what do I mean by it? So indenture is a form of bonded labor. There is a discourse within the scholarship to what extent the bondedness goes. But for my thesis, I took a very pragmatic definition, namely that it refers to those who physically signed indentured labor contracts. And that means that they were bound to an employer through some form of debt. Despite this pragmatic definition, I do again want to emphasize that these conditions that they worked in were very harsh, including minimal pay, physical abuses, no protection from a system whatsoever. But these were the laborers that traveled to both Sumatra and the Transvaal. So Sumatra in this period, the Chinese laborers went to work on tobacco plantations in the Delhi region of the island in the 1860s. And these were established by Dutch colonial businessmen in this period. The quickly developed global demand for Delhi tobacco caused the need for cheap labor. And so in the 20 years between 1881 and 1900, over 121,000 Chinese indentured laborers arrived in Sumatra to work on these plantations. Chinese indentured labor in the Dutch colony would eventually last up until World War II. And then the Transvaal was one of the British colonies in southern Africa in this period before the Union of South Africa was created in 1910. Gold was discovered in the Witwatersrand region in 1886, and the Chamber of Mines looked to import specifically Chinese indentured laborers to work on these gold mines after Black unskilled workers had abandoned their labor after the Second Anglo-Boer War at the end of the 19th century.
The first group of Chinese laborers to fill this gap in the workforce arrived in 1904. And the recruitment of Chinese labor in South Africa only lasted for a few years. In 1910, all the laborers had been repatriated back to China, and eventually over 63,000 would arrive in the Rand in these few years. To continue with my argument, my thesis was divided into two parts. So I looked at the Chinese indentured labor systems from a top-down and bottom-up perspective. So to start with the top-down approach, I'm looking at the impact of Chinese laborers on the relationship between colonial governments and their respective industries. So these are the mining and planting industries. And I find that they unsettled this relationship in a similar way. And you can describe the relationship between the industries and the government as simultaneously cooperative and unstable. So the recruitment of Chinese laborers in both colonies would start as an endeavor from the industry, so from the planting and mining industries. And this happened with the close support from their respective colonial governments, as both parties were dependent on each other for economic expansion and political legitimacy. However, as the industries played a different role within both colonies, the government's priority was also different. Dutch planters, for example, were used as imperial agents, and their successful production of tobacco in Sumatra invoked political and economic expansion and legitimacy without there being the need for constant political and governmental intervention from the colonial government. And so the government prioritized the protection of the planters. In the Transvaal, on the other hand, the mining industry's profits were crucial in rebuilding the colonial economy, as well as in shaping society in which British settlers held hegemony after the war, building towards this Milnerite ideal to create this British labor paradise in Southern Africa. Their priority, therefore, was the protection and development of the colony. And in this case, it was a settler colony. So the British government kept the mines under close control because the mines were the instrument to go further towards their end goal. Whereas the Dutch colonial government held more of a laissez-faire attitude towards the actions of the Dutch planters because they were the end goal. The attitude from the government generally continued in Sumatra, even though there was backlash from the Dutch public in the metropole about misuses of power from white overseers, as well as a general discontent about the presence of the Chinese in their colony, seeing them as a threat and describing them as evil peoples. But despite this, the indentured labor system remained, as I said before, up until World War II. And this just shows that the Dutch colonial government held a very laid-back stance, like a stance of inertia, despite this critique, allowing the planters to do what they wished. On the other hand, in the Transvaal colony, the relationship between mining magnates and colonial government became increasingly tense. This was for a large part due to fervent anti-Chinese sentiments from the public in the metropole, as well as established white settler groups that were in the Transvaal, the Boers and the British. The Chinese labor migrants were condemned as commercial parasites. They were seen as competitors within this already competitive labor market in the Rand. And the public pressures eventually culminated in two elections in 1906 and 1907, where parties that had campaigned on very anti-Chinese agendas won. So these parties immediately halted new Chinese indentured laborers coming to their shores, and they made sure that all the indentured laborers that were already in the Transvaal were repatriated. And it is for this reason that labor in the Transvaal only lasted for 6 years. So from this top-down perspective, it uncovers an inherent contradiction in the indentured labor system under this colonial framework, as becomes clear from these two excerpts. On the one hand, there's this very massive aversion towards Chinese labor, and this is rooted in racist tropes that are made up by the white public and reiterated by the colonial government, together with
like a desperate need for Chinese labor because they were the cheapest form of labor, and the colonies they need money. That's what colonies were built on. So the Chinese indentured laborers, they highlight this deep-rooted tension in the imperial enterprise, and that was dealt with differently in either colonies. So to quickly now turn to the other side, the bottom-up perspective, this focuses on the laborers themselves and how they were able to change their environments on the ground. They resisted their labor conditions through various means. In the first citation, you can see that they fled their compounds when they were not allowed to, or they simply refused to work. In both colonies, the laborers again had similar tools to resist their circumstances and to present their grievances. Petitions were written, strikes were held, and sometimes these nonviolent methods did not see the change that they wanted to see, so then they would turn to violent actions. And these violent actions were deliberately directed towards those in charge and who were directly oppressing them. Violence from the Chinese laborers, therefore, can be called personal and precise, and this can then also be extended to the nonviolent actions. As use of petitions and strikes show that the indentured laborers had knowledge of the imperial bureaucracy that they entered into and the stipulations of their contracts. One of the petitions submitted in the Transvaal, for example, said that the terms of the contract signed in China are not adhered to. While violence was committed towards those who were directly oppressing them, petitions were directed towards those who had power in the colonial bureaucratic hierarchy, such as administrators, imperial officers, and sometimes also Chinese governmental officials. So none of these assertions radically changed the indentured laborers' situations, but it is also not correct to say, as some scholars have done, that they were often futile. There were complaints from planters about laborers who were striking or deserting, and the Dutch government eventually outlawed strikes completely in 1923. And then in the Rand, there was intimidation at petition boxes by overseers and police boys, and they also banned all forms of protest. So these show that these actions certainly did unsettle this framework to the extent that colonial agents felt the need to act up. And then lastly, another way for them to shape their surroundings was to maintain links to their native place. This was maintaining the so-called migration corridor. This is a corridor that kind of connects them from where they are to their hometowns. And this happened through the circulation of letters, newspaper articles, and word of mouth. And so knowledge about circumstances in Sumatra and the Transvaal were circulated among Chinese in the native place as well as further in the Chinese diaspora. So these links, together with resistances, impacted the surroundings. And similar to the top-down perspective, the laborers in colonies unsettled the places they arrived at in this way as these non-imperial actors. So, as a conclusion, my thesis shows that there were shared global anxieties surrounding these non-imperial actors and their presence within empires. And by centering this triangular relationship in the colonial systems of indenture, so between the planting and mining industries, the imperial government, and the workers themselves, it explores how these groups negotiated their position in relation to each other. And hopefully, what I really wanted to do with my dissertation was to open up new perspectives, to examine different ideologies of imperialism and the significance of, for example, settler societies. I also wanted to highlight the role of non-imperial actors as active agents under oppressive circumstances, and the role of Chinese laborers in global networks of knowledge and goods. And these goods are the letters and remittances, money that they sent back and forth. So in these ways, without being often permanent settlers, Chinese indentured laborers were able to understand, improve, and unsettle the empires that they entered into. Thank you.
Thank you very much. Tara, kan ik hem nu één aanschuiven? Dan komt er nog niks op het... Oké, goed uitreiken. Goed zo, heel fijn, dank je. Dank jullie wel. Thank you so much for these fantastic presentations. I'm very glad I didn't have to do that because narrowing down your work into a 10-minute presentation, I think must have been very difficult. But all three of you did it so well. So, hartelijk dank voor deze prachtige presentaties. Het was voor ons als jury duidelijk dat het bij deze prijs niet alleen een kwestie is van een keurige analyse of interpretatie aanbieden van kwestie X of probleem Y, maar dat het ons vooral om een vlot geschreven onderzoek te lezen, maar dat het ons vooral te doen is om zo'n vlot geschreven onderzoek te vinden die ook voorstellen aandragen voor nieuwe perspectieven op de geïdentificeerde problemen en kwesties. En met dit in gedachten zochten we naar een scriptie die niet alleen worstelde met historische contexten, maar ook de complexiteiten van het heden zichtbaar kon maken. Zoals één jurylid stelde, she's there at the back, waar ze de taaiigheid die onze aandacht vraagt. Een scriptie zou ons aandacht op deze taaiigheid moeten richten en in het proces iets duidelijk moeten maken hoe om met die taaiigheid om te gaan, op een wijze die nog niet eerder of nog niet genoegzaam of duidelijk genoeg voorgesteld is. En met deze taaiigheid en hoe het onderzoeken daarvan nieuwe inzichten aan het licht kan brengen, heeft de jury het volgende over de 3 shortlist-kandidaten te zeggen gehad. Bij Van den Berg prees de jury de transnationale focus van het onderzoek en de kritische blik op het eurocentrisme binnen de anti-apartheidsbeweging. Volgens de jury stelt deze scriptie belangrijke vragen over de onzichtbaarheid van zwarte deelnemers aan de anti-apartheidsbeweging in Nederland. Daar heb je nu wat minder over verteld, maar dat viel ons echt op als een heel interessant nieuw inzicht die eigenlijk verwoord moet worden. Ook om het hele sociale activisme in Nederland misschien een beetje beter te kunnen begrijpen. En het laat zien dat in spijt van het onderwerp anti-apartheidsactivisme als onderdeel van een grotere beweging van sociale gerechtigheid enigszins een wit terrein was. In Nederland dan. Een observatie die niet alleen historisch, maar ook in het huidige politieke klimaat relevant blijft. In zijn scriptie heeft u, zoals u het had kunnen horen, heeft Stefan van der Rooij een zeer complex, taalkundig aspect en aspecten van het Kaaps-Afrikaans onderzocht. Zijn werk viel ons op door de zorgvuldige benadering van een taal die vaak wordt gemarginaliseerd en verkende vragen over identiteit en verbondenheid vanuit een linguïstisch perspectief. Dus niet alleen de vragen rond hoe zit het nou met die grammatica van de taal of met de syntax, maar ook die sociologische perspectief. Hoewel nogal technisch van aard, dat zullen we allemaal meteen opbiechten, draagt deze scriptie significant bij aan onze begrip van de culturele en sociale dimensies van de taal en overbrugt het ook de kloof tussen het academisch onderzoek en de praktijk van het dagelijks leven. En de derde shortlist-kandidaat, Amber, bood een zeer interessant moet ik zeggen. En ook met die foto's die je nu hier hebt laten zien. Het is fascinerend. Ik wil nog meer weten. Echt nog meer. Vergelijkend analyse van 2 geografische zeer ver uiteenliggende thema's. Sumatra enerzijds, Transvaal anderzijds. Die echter historisch door die koloniale Nederlandse verbondenheid heel nauw met elkaar verknopen zijn. De jury waardeerde de grondigheid waarmee Zijlma moet ik zeggen, sorry, de casussen van Chinese contractarbeiders in die 2 gebieden heeft onderzocht. Haar werk brengt ons nieuwe inzichten, zoals je prachtig aan het eind uitlegde, van hoe we die bottom-up kunnen begrijpen, van die transnationale dynamiek tussen Europa en die verschillende kolonies van Europese landen. Na veel reflectie en discussie heeft de jury besloten, het was echt lastig, dat de Zuid-Afrikahuis scriptieprijs 2024 zal gaan naar een scriptie die niet alleen academische excellentie vertoont, maar ook duidelijk ingaat op culturele en sociale kwesties die buiten de academische wereld resoneert. En daarom, tromgeroffel, verheugt het ons om aan te kondigen dat de scriptieprijs van het Zuid-Afrikahuis 2024 wordt toegekend aan
Siobhan van Rooij voor zijn uitzonderlijke scriptie over de specifieke grammaticale en sociolinguïstische eigenschappen van het Kaaps. En ik wil even heel kort hierbij zeggen, want Siobhan liet ook zien, hij zei dat zo even als een soort bijzinnetje, het belang van Kaaps als een volwaardige taal die al die functies, en hogere functies van een taal kan vervullen. En dat liet jij heel even, maar dat maakte ook zeer nieuwsgierig naar veel meer. De academische toepassing van Kaaps zien in de abstract van jouw scriptie, die je in Kaaps hebt opgeschreven. Dat was ontzettend leuk om te zien. Gefeliciteerd Siobhan. En aan alle genomineerden voor jullie werk en de scripties die jullie hebben ingezonden dit jaar. Jullie onderzoek helpen ons als lezers van jullie werk begrip te vormen van de dynamische ontwikkelingen van de transnationale banden tussen Europa en Zuid-Afrika, Nederland en Zuid-Afrika, Zuidelijk Afrika. En het geeft ons ook inzicht in hoe het bestuderen daarvan aan het ontwikkelen is bij een generatie jonge en nieuwe wetenschappers. En dat is eveneens ontzettend spannend en leuk om te zien. Maar nu eerst graag de overhandiging van de oorkonde. En de prijs wordt door mij betaald. Ja. We sluiten af met een panelgesprek tussen de winnaar. Dus je moet nog even. Ik wil jou graag alvast uitnodigen, Siobhan, to take a place here. En dan wil ik een warme woord van welkom richten aan Timothy Kolleman. Ik moet even kijken waar die zit. Ah, daar, Timothy. Helemaal uit Gent, dames en heren. Collega van de Universiteit van Gent, hoofddocent Nederlandse taalkunde aan de universiteit daar, waar hij college geeft over Nederlandse grammatica, historische taalkunde en ook het Afrikaans. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen betekenis en grammatica in het Nederlands en verwante talen, met name het Afrikaans en het Engels. En daarom dachten we, nadat wij al wisten wie de winnaar was, dat zou nou eens een hele goede persoon kunnen zijn om met Siobhan in gesprek te treden. Jouw werk, Timothy, leg jij vaak de nadruk op de sterke klemtoon op grammaticale variatie. Dat woord is hier ook al een paar keer gevallen. Is Kaaps een variant van het Afrikaans of niet? En dat is een moot point. Tussen talen, dus Kaaps en Afrikaans misschien, als verschillende talen, maar ook binnen talen. En dat is ook interessant, want dat heb jij, you didn't mention it now, but there's a bit of a struggle also in South Africa about whose Kaaps are we recognizing when we speak of Kaaps? There are quite a lot of different contenders for the crown. This is Kaaps. So perhaps that will be something that you will touch on as well. I don't know. Timothy publiceerde case studies over Afrikaanse constructies met indirecte objecten, het passief in het Afrikaans. Die prijs is aan hem gegeven, bijvoorbeeld. En de zogenaamde skoenwijzen, waar ik echt werkelijk niks van weet. Ook al spreek ik Afrikaans, maar dat heeft iets te maken met het... Nee, daar ga ik maar niks over zeggen. Ja, heel graag. Timothy, ik nodig jou uit om hier de winnaar even aan de tand te voelen met een pittig panelgesprekje. Dames en heren. Ja, dankjewel dat ik hier ook een kleine rol mag spelen in deze ceremoniële bijeenkomst. Maar eerstens, baie geluk met die prijs, Siobhan. Ik heb jouw M-scriptie ook gelezen. Ik is niet een generatieve grammaticus, niet, maar ons kan ons theoretische verschillen overstijgen, denk ik.
dit heeft mij rechtig beïndrukt, jouw werk. En ons kan nou kort daarover gezels. Ik heb met die organiseerder zo ingekomen dat ik eerstens voor jou 1 of 2 vragen in Afrikaans zal vragen. En dat ons daarna oorskakel naar Engels. Is dit oké voor jou? Ja, dat... En kan jij mij Vlaamse Afrikaans een beetje verstaan? Ik verstaan. Ik zal mijn best proberen om in Afrikaans te antwoorden, maar anders zal ik in Engels antwoorden. Perfect. En als jij mij Vlaamse Afrikaans niet verstaan, then I'll switch to English. Okay. Want de belangrijke voorwaarde voor een interview is dat die 2 partijen elkaar verstaan. Precies. Uiteraard. Ex-grammaticaal onderzoeker, net zoals jij. En iets wat mij interesseert is, hoe komt die keuze voor een grammaticale onderwerp? Hoe kom het jij voor jouw M daarvoor gekies om op Kaaps te focussen? En wat het jou laat besluiten om op die grammatica van Kaaps te focussen? Yeah, I'm definitely going to respond in English. I fully understand what you're asking. So, why Kaaps firstly? And the first reason is because I speak Kaaps. The second reason is because we don't know enough about Kaaps yet, right? There's a lot of discussions about the standardization of Kaaps, for example, and as Magritte mentioned, about whose Kaaps we're going for and so forth. But I believe that these questions are closely tied into understanding the grammatical properties of the language. So we don't know enough about Kaaps. We don't know where it starts. We don't know where it ends. We don't know what is part of Kaaps and what is not part of Kaaps. And I think that a grammatical study is at least a window. It's not the end, but it is a window into discovering more about this language system. And so that is why I chose to do a linguistic study or a grammatical study in particular. First, I speak Kaaps. Second, it's not enough that we know about Kaaps. And we realize more and more, the more we do research on Kaaps, that it is very much an understudied language variety. And when you started your study 4 or 5 or perhaps even 6 years ago, did you know right from the start, I'm going to work on Kaaps? That will be the focus of my own research as a student? Well, no, because initially I did not see myself going this far in academia. I thought I would go do a normal 3-year BA and then after that go and teach English, like overseas, because I always had a flair for language. So I really wanted to be a TEFL teacher at some point. And then I found myself going to university, and then I was offered an honors scholarship, and then after that a MA scholarship. So with the scholarship came a particular project, and this project focused on Kaaps, and I was like, this is right down my alley, linguistics and the language that I speak, so why not do it? And yeah. With good results. With good results. Your work is situated within the generative framework, as I already mentioned. And in generative grammar, the dominant method of data compilation is still the consultation of native speaker intuitions. Yes. But you've chosen a different path. You've compiled your own corpus. You've told us a bit about how you went about in compiling that corpus during the presentation. Looking back on your study, what would you say were the main advantages of using a corpus instead of consulting native speaker intuitions? I think in the literature, what we realize is that there's a lot of resistance against the way generative is typically collect data with regards to the speaker intuitions or the researcher intuitions. And so I think what the project then did was it sort of diverted that, it shifted away from that methodology and looked at more spoken corpus of how people actually use language. And I should say that the intuitions were not completely ruled out because, as I said, I'm also a speaker of Kaaps, so I'm working with spoken data or corpus that we've made, but then also with the intuitions. And so it was basically a little bit, I guess, about
the best of both worlds, if you would. So yeah, and I think the advantage is, to answer your question, is that you have language as it is used actually, in everyday circumstances, as people would on the ground, not some idea about how language is used. Yeah. From some of the corpus instances that you quote in your study, it's evident that it's a magnificent corpus. Small as it is, it's a fairly small one, according to present-day linguistic standards. But if you look at the instances, some of these instances are great. I mean, not only because of the V2 and V3 properties that they illustrate, but also for all kinds of other lexical as well as grammatical reasons. I can recommend everyone, even if the technical analysis of V2 and V3 isn't your cup of tea, which I wouldn't hold against anyone. That should be the case. Still have a look at these examples, these corpus examples. They are magnificent and hugely interesting. Another question. If there is still time, because something that you emphasize very much in your analysis is that on the one hand there may be a lot of grammatical innovation in CAPS, but that on the other hand there is also a great deal of continuity in CAPS, and this is something that you rightly, I would say, emphasize. If you look at the core syntactic properties of CAPS is actually a fundamentally continental West Germanic language in a number of very core grammatical properties, and this goes against some of the myths about CAPS and some of the stereotypes about CAPS. Could you perhaps elaborate on that a bit? Why is it important to recognize that there is such a great deal of grammatical continuity in CAPS as well? I think from one point of view, it is just, I guess, proper science to acknowledge the facts. And the facts show us that CAPS presents this stable properties which link to your continental West Germanic languages, right? So that is on one level, it's just good science to do that. In addition, I think when I think about what you've asked, I think in terms of a linguistic system as being something that is alive, right? And so it might get input at one point, but it doesn't mean that input is going to stay that way. The linguistic system, given its ecology that the language lives in, can do various things with the linguistic items. And so what might be a stable property today might morph over a series of, or over a period of time rather, and it might present or come out as a different property at a later stage. So if we think about language as being a living organism, we know living organisms don't stay the same all the time. So I think also that we need to acknowledge that it has similarities. And because of these similarities to other continental languages, it helps our science as well, because we know that there's not a lot done on CAPS. And so now when we say that it has these properties from your continental West Germanic languages, it means that the literature to us is open. So we can use this literature that is out there as a foundation or as a starting point for our study on CAPS. Because if, for example, we know Dutch has V2, and now we see that this V2 property shows up in CAPS, we automatically now, because of the scholarly work that has already been done on Dutch and other continental West Germanic languages, we now have a library open to us, to start exploring what V2 looks like in these languages. And as we go along, we can then say, but look, CAPS has this innovation that is quite different to Dutch, or quite different to German, or quite different to whatever other language it is in contact with. And so it is, I think, for to do a holistic and a very good research project, I think you need to acknowledge both these stable, or what you would describe as being as on a continuum, as well as those that are innovative. Yeah. And it also goes against the stereotypes that you less than used to be the case, but that you still occasionally come across. In the sense of, well, CAPS is just what you get when you mix English with Afrikaans. Yeah. It's a bad Englishized form of Afrikaans. It's not that. It's way more than that. It's a full-fledged variety with its own grammar.
which, as you've beautifully shown, has retained all of these um, um, continental West Germanic properties as well. Though there is, of course, fascinating grammatical innovation going on in COPS as well as those embedded WH interrogatives, for instance, that you mentioned. But we won't go into the technical details. I can reassure you. As a last question, may I briefly touch upon a somewhat controversial topic? I'll pull water while you do that. As Margriet has already mentioned, you've written your thesis in English, but you've also written an abstract consciously in COPS. There's different views even within the speaker community about what is the ideal future for COPS. Should we turn COPS into an academic language? That is, many speakers are in favor of that. Yes, we have to make an effort to standardize COPS. We have to make an effort to attribute higher functions to COPS, including academic functions. But there's also a part of the speaker community that's not in favor of regularizing COPS and standardizing COPS. There's a part of the speaker community that feels, well, this is a vernacular, and if you're going to standardize a vernacular, then that vernacular will lose part of its strength and will perhaps even lose its status as a medium of solidarity within the community. What's your view on that controversial topic? Wat voor jou is die beste pad vorentoe? Nathan Trantral, in his book What to See a Color, he had this one line that said, die Afrikaans wat ons by die skool praat, is die Afrikaans wat ek by die huis praat, right? And so I think what he was doing at that point is he was showing that this Afrikaans in the classroom is different to my COPS, basically. So it was the standard Afrikaans and the COPS. But if we think about how Afrikaans became standardized, or how what we're calling standard Afrikaans, is that it's actually a process with which you sit and you decide, we are accepting this property and we're letting go of that property, and this would become our standard form. And so Margriet mentioned a question, a very important question is, whose COPS will we use? And so that leads to another question about, are there varieties of COPS? And so again, this ties back to the question of, we need to do more research. I don't want it to sound as a shallow answer, but unfortunately that is the case right now, is that more research needs to be done. But if you're asking for my opinion, I will try and give one in a very condensed form. And my opinion is that COPS is alive and well now, right? And as we said, we saw it's gaining traction, it's gaining this recognition as a language. I personally wouldn't want to interfere with that. I would want for it to organically, stay alive organically, and I want the whole process to be organic. But what we also need to acknowledge on the other hand is, with standardization comes recognition, right? And a large part of what the colored community has been struggling with over decades is this point of recognition. We've always been in the middle, it's not black, not white, but somewhere in the middle. And we see it with the language as well. It is not Afrikaans, it is not English, it's somewhere in the middle. And so it needs to get to that point of where we realize and acknowledge that it is not a sub-variety of Afrikaans, right? But it is a language that is able to fulfill this full range of functions, both formally and informally, as I had mentioned. And if we can get to that point, and obviously what I mean to say with this is this notion of language is linked to identity, right? So if the language is seen as a sub, we see that the people are also seen as some sub, or some sub-variety, or some subgroup, rather than sub-variety. So we need to get to the point where we just acknowledge COPS for what it is, like a language, right? Whether or not standardization should play a role here, I am not sure, because standardization is going to exclude
some groups of CAP speakers as well, because we don't know whose CAPs we are going to be using. However, standardization also brings with it recognition, so it's a very complex and complicated scenario that we have at our hands now. But what we are doing is we are continuing with the science, we're continuing with the work. For example, this project that I'm working on, the syntactic ecology of CAPs, as well as work by Prof. Williams at UWC, which has got to do with the intellectualization of CAPs. So really bringing CAPs into these academic spaces, because there is also room for it there, So yeah, that's my opinion. Whether or not it was concise and precise, I leave it there for now. I think that's a nice note to end upon. Good luck again with the prize, and good luck with the future academic research that you've also briefly mentioned. I hear that there's a project going on, which I think is good news. Good luck in all your endeavors, and congratulations again. Thank you. Ik heb de prettige eer om de afsluiting te doen. Die bestaat eruit. De borrel staat klaar.